హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యాడిస్ లైఫ్ ఇన్ యూరోప్. సో ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి మన షాపింగ్ గురించి అండి. లాస్ట్ వీక్ నేను మన గ్లోబల్ ఫుడ్ హబ్ .comలో షాపింగ్ చేశాను కదా, మన గ్రాసరీస్ అన్ని. అండ్ ఫ్లాట్ 30% ఆఫ్ ఉండింది, బ్లాక్ ఫ్రైడే డీల్స్ అని చెప్పేసి. లైక్ స్టోర్ వైడ్ ఆఫర్ ఉండింది. సో ఐ హ్యావ్ పర్చేస్ ఫ్యూ ఐటమ్స్. సో ఆ గ్రాసరీస్ ఐటమ్స్ అన్ని ఇవాళ డెలివరీ అయిపోయాయి. సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ లైక్ ఏమేమి ఐటమ్స్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి. సో వి గాట్ దిస్ కార్టన్. సో దీనిపైన స్టిక్కర్ కూడా ఉంది, గ్లోబల్ ఫుడ్ హబ్ .com అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్గా రైస్ కూడా ఆర్డర్ చేశాను, రైస్ ఇంకా రాలేదు. బికాజ్ నేను నార్వేకి వెళ్తున్నా, లైక్ నెక్స్ట్ వీక్ అంతా ఉంటాను అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక నోట్ పెట్టాను. దట్ ఐటమ్స్ అన్ని మన రైస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీక్ షిప్ చేయమని చెప్పేసి. సో అందుకే అనుకుంటా. సో ఇదైతే వచ్చేసింది యాక్చువల్గా. సో జస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను లైక్ నేను ఏమేమి ఆర్డర్ చేస్తాను, ఏమేమి వచ్చాయి అని చెప్పేసి. లెట్స్ స్టార్ట్ ఆఫ్. సో నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. బాక్స్ వచ్చేసి సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఆర్డర్ చేశాను. లైక్ ఒక 2 months సరిపడా, 2 months ఎక్కువే వస్తుండొచ్చు నాకు తెలిసేసి. రైట్, మన కారం, పసుపు, పప్పులు ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేశాను యాక్చువల్గా. సో అన్నీ వచ్చేసాయి. సరే ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఏమేమి ఐటమ్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి. బై ద వే మూవీ వస్తుంది, నాకు చాలా ఇష్టం ఈ మూవీ. సో కార్టన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. యా, సో ఇలా ఉందండి. సో మీకు కంఫర్టబుల్ అనుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ ఇలా చూపిస్తాను అనమాట. సో ఇలా ప్యాక్ చేశారు. అండ్ వీ హ్యావ్ I think I'll just place everything on the center table, right? సో ఇది రైస్ ఫ్లోర్ 500 grams ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ కసూరి మెథి, సో హోల్ కొరియండర్, రైట్. సో ఇది వచ్చేసి నేను యాక్చువల్గా ఇది కొరియండర్ పౌడర్ చేసుకొని పెడతాను, మన కర్రీస్లో ఎక్కువ వేస్తాం కాబట్టి. సో ఇదంతా సో 250 grams, రైట్. అండ్ ఇది వచ్చేసి రెడ్ స్ప్లిట్ లెంటిల్స్. సో ఇది 500 grams. అండ్ గ్రీన్ కార్డమమ్ ఎలైచీస్ 50 grams. అండ్ బ్రౌన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్. సో యాక్చువల్గా బ్లాక్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ అనుకున్నాను, బట్ బ్రౌన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ చిన్నవి 400 grams. urad dal 500 grams. And moong dal 500 grams. Whole jeera 100 grams. Pink peanuts, actually pink peanuts దొరుకుతాయి ఇక్కడ. యా, సో 375 grams. నాకు యాక్చువల్గా పింక్ పీనట్స్ ఇష్టం ఉండదు, మన పింక్ పీనట్స్ ఉండవు కాబట్టి. ఓకే. అండ్ ఫ్లేక్ రైస్ మీడియం, మన అటుకులు. సో యా, 1 kg. సో tuar dal, మన కందిపప్పు. సో 2 kgs ప్యాకెట్. యాక్చువల్గా ఇది దొడ్డు పప్పు అండి. సో ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ తప్పదు. యా, ఓకే. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లైక్ టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా 400 grams. అండ్ చిల్లీ పౌడర్ ఎక్స్ట్రా హాట్, TRS బ్రాండ్. సో 1 kg. And another tuar dal packet.
సో 2 kgs, 4 kgs ఆర్డర్ చేస్తాం మొత్తం. సో దట్ ఈస్ 2 kgs and this is another 2 kgs, right? And we have chana dal. So Upahar brand anta. So I ordered like 500 grams. And జీరా అనొక ప్యాకెట్. సో ఇంతేనండి, ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేస్తాను. ఇవన్నీ 44 యూరోస్కి వచ్చాయి నాకు మన గ్లోబల్ ఫుడ్ హబ్ .com అని చెప్పేసి. సో ఇంకా 2 days ఉంది అనుకుంటా, ఆఫర్ 30th వరకు కదా. సో రేపు ఒక్కరోజే అనుకుంటా. సో ఎవరన్నా ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆర్డర్ చేసేసుకోండి. సో యా, సో అంతేనండి. సో ఇవన్నీ వచ్చాయి లైక్. సో ఇవి నా గ్రాసరీస్. సో 2-3 months లైక్ మెయిన్ ఐటమ్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి. లైక్ చిల్లీ పౌడర్, హల్దీ, జీరా, పసుపు, ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియో జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ లైక్ గ్రాసరీస్ ఏమేమి ఆర్డర్ చేశాను, ఏమేమి వచ్చాయి అని చెప్పేసి. సో ఆర్డర్ చేసిన అన్ని ఐటమ్స్ అయితే వచ్చాయి. ఒక 1-2 ఐటమ్స్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ లైక్ టువర్ దాల్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. సో 44 యూరోస్కి వచ్చాయి కాబట్టి లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 66 యూరోస్, రైట్? సో 30% ఆఫ్ వచ్చింది. సో అరౌండ్ 45 యూరోస్కి సో నాకు ఇవన్నీ గ్రాసరీస్ అయితే వచ్చాయి. సో అంతేనండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం లైక్ చూస్తూ ఉండండి నా ఛానల్ని. సో లైక్ అన్ని అప్డేట్స్ జర్మనీలో బ్యాచులర్గా ఉండి, సో ఏదైనా కుకింగ్ వీడియో అయినా కూడా, ఆర్ ఎనీ ట్రావెల్ వీడియో, ఆర్ ఎనీ అప్డేట్స్, సో నాకేమైనా తెలిసినవి మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఈ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తానండి. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.